ensme ye de eba na dɔɔso benya bi etie ewo okay 101.7 it 100.9 eka Peace FM wo shipa Asabeka Junction and Crying Hello FM eno ewo Kumase ena Rock FM wo atoye mantemu ye dɔɔso Ghana ene amnone kasafidie ne bebre ye nam so social media no Peter da romantie da so a na Facebook no aye live Peace 104.3 FM Peace 104.3 FM and Despite Media and no YouTube ne ho and I would do adwenche befa abane akeka ede amawo and sama ye de eba no de dimu akotini ebi and said Omampanya be de akire MPP Amayekori Frank Akura ni say go do aye ba be dada na eniga na ase no abeboa ahwa masikasem agina Omampanya be de akire e de ato Ghana fo anim say ye hwe ne modembo say Omampanya be de akire bibia di adanse ye so Omampanyini di bire no ye de hye ne nsa Ghana o ma yensensi fom na oswafo wano na hwenkitaudie eso e de atodwa se ye mamaya kwan amomunya nimdie wo ICT mu a ebeboa wo titina ne oda National Commission for Civic Education kuna no esre Ghana fo say ne social media so ye kwa yemfi ye nipa sansen kontompo ne ntro no adoso so ensome ye de beso mo ne no ebi eno no na watwi mu nsem bia eba ye no NDC Amayekori Frank Akura ni si yeto aba edema no a obehwe aside Founders Day no ako July da edikan Omampanya be de kire Ghana fa no ho ba se Ghana fo nya ne mugidie na yeto aba edema no a Ghana city no ahode bebempa ake konkonsane nsem keka wudo bi Omampanyi dada John Dramani Mahama se Omampanya Kufu Addo kwa kan ye nam so e man tokwa baso Burkina Faso na watwi mu Omampanya be de kire tudwa se Ghana yeto aba de manoa na ne so de hunu ba kopa ne seketeke dwumadie wo Ghana ebefa ne ntuma padi efra Omampany dada John Dramani Mahama se eba sensensem no na attempt bi a Kufu Addo aban peso digu ne ho anim asekeke be ye mfinsha kakra nie ene nka ne Ghana Omampanyini ora John Dramani Mahama yese ene Ghana sika o ti sadakuo no o de kwanye nkonfem omutu yeko Burkina Faso na watwi mu enka ne Ghana Omampanyini tirem se sansem no enkontompo ene nipa bi twato no so digu nanim ase nya no kura da se konfem o ye no otuko Burkina we ensembi ye de ba besomo na yetin kakra de achem de doso pa ne de aseda no e matonti na 74 etwa de afese T74 eduro mu eduro ni eduro ebo ni pedua ne pa nyasam ketwa onunum bi pe emani pedua ne ye kama we de ne ye fine na afese kuti anya de wani nyinada etise kidney no a eno eye osabo no oliver no a eye obrebo na naso akoma no ena winti pechi bia bema no numbi na nhye mu kenama wo waherawa no ena wohu enema yi e wo so na ho ayekese a adwere pa aya no ano numbi wadi no ayesi wanta kosio monka ne ade sanka bisare pane na so ade sade a wutimi enya hwe waduro ye 2074 bubo bi wate ne mo wanhode papa hepatitis B ni senior keka wo jabro so ne moja so ate entire mu asisi odunum bi pem beda won mo kama memoja no edi afusa ne ye umoja no na si kira be ma na se be ma no prostate no ena ye kese ahohuna masese no etwo eya ba mu amepacho numbi na ensanka ne ma ye ma ne kone dada mu te bia dada anim na emu apapa odi epuwa white candidiasis no ma no yedro no eye tontine no bi pedi bi ko hapɛ no an sade ye chepe ɛhɔ no mo ayewese asma no ye ntihye wabo wakuku keke wade kɔnaba ubo waba akutie mu pɛ na enkora ye mo ahye wo mo mepacho wada moje di akire bade ma ye mo hyew num tontine T74 na emwa umoja no awe anase bi no wakura ya no numpi wayase taya wo ya obabu nsape ne fie jedum wonya adwuma bi anso wabrɛ anase cancer no afe eneba syphilis ni gonorrhea ne ye namu yare wa hodo eno anu bibe ni nyina firi wa kama de ama wo eye immune booster nti my immune system na hoden e ma ne kutie ni padua no ehawa ewo mu nyina ena fibroid ahodo wunsa ahodo na afe so wasa no wadu 2074 watu wala se me wodwom na eno anu bi kama na aboa wo bisasada to no mi pema ne tinwi fu fine etima mo panyi no aya no anu bi tesemi de eguso ekua pese eye 29 na ahyem kinasa no 0246 073498 0246 073498 and 0501 628935 0501 628935 na wabobo bibre kwa dimu no yebedi ho nkomo akọ akiri papa bidin ade akua ajewa akode emene Sadat Mohammed sese die Nyankopon adom gan ye tintin fidi dwuma ye godwe ye nya no ye betimi asakra sakramu wa hase ya yemfa nkwa aburukyire
na nano ya wadaya no mampanyi abedi echire mpipia mayekoni fanka krani wahwe ekopa ho entimasa edane ya tunidini se Royal Ghana Gold Refinery eno ewo enkran na ebra ye bie anono no mampenya bedi echire mpipia mayekoni fanka krani kasade atudwa chem se atadwufo wa yate dene se enim se se adie ye Ghana esidi no edafom se fuche ena amanoni sika wuduo ni nyina edi na bridia brada sika entimi ene Ghana de no emani ni Nigeria fo no alata ya fo de nara no ene hata te sa abaya ne hwenye ye entimi enyina Ghana nim da everywhere we go be them edisabe pepe ena sa sidi no so ebo nara no na se eba $pounds na afesu euro ni dia oh my goodness sidi ye makura ye dabaya na enu ne sa no ne nam so ama eneniema enkoye ntino omampenya bedi echirechirem se senyame yadom na bibibia koye kama dia gold no aba no ebepeja Ghana sika semna manager ne nice so a ebema niema akọ animu. With all the measures that we are putting in place to revamp the licensing regime, we will have also a minerals development bank to help the mineral sector. And so I would like to propose a new foreign exchange regime management architect for Ghana next year, in which the value of the city will be anchored to gold. This is where we are going. I want us to move our foreign exchange management because we need an anchor, and I believe that the best anchor for the city, I'm proposing a framework. We'll discuss, of course, with the central bank, and we'll see where. But the framework that I'm proposing is very simple, having looked at all that we have done. So all significant demand for gold should be channeled through the Bank of Ghana's gold purchase program. If you have, say, a 3 billion cedis and you are looking to buy forex, Bank of Ghana can take the 3 billion cedis and buy gold and give you your forex. Demand equals supply, exchange rate doesn't move. It's just a simple use of our gold reserves to meet the demand for forex. Na eno acheru no asese yame ya dom na se afi aba ebeto no Ghana voje penie ade abano emmanuel eye ahoodenie ahodo a yetu efirifom se ye denchemo ye ska kwa na se kobre ahodo ni nyina no ye de ko amonone a eto a edaso no ye behwe ateso ade abafom. Given our strategic intention to realize higher production volume, to refine locally and support gold for oil and gold for reserve program for a stable currency, I intend to reduce the withholding tax from 1.5% currently to 1% next year, God willing, under my precedent. Distinguished ladies and gentlemen, to be able to obtain maximum value for the products from this refinery, it is necessary to obtain the requisite international certification such as the LBMA, Good Delivery Bar certification. Achieving LBMA Good Delivery Bar certification is crucial. This requires refining gold for at least 3 years and establishing an annual production of no less than 10 tons of gold. Also, the refinery must implement the LBMA's responsible sourcing program and pass an independent audit. Enya yetie ye Ghana ye mampenya bedi echire NPP amayekoni Frank Krani Dr. Mahmoud Bawumia Pius Bedu Banson edisa ensemwe ebae. O mampenya bedi echira otu Franka ediama NPP amanyokono Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia opanyilo guna proboso akwa piemu ewa poema ntem kure friends hum emu wa bro opanyini woni ade sheka sano na wotirem se o ne modern bo so mampanya bedi echira ne Ghana ne babia bedi ho adanse se eso ni papa ya de toto abedi echirefo aba Ghana nyina e behunu se wono no odamufu a ne modern bo no edamufu a enu nti no amfo ene chere nto aso ento obesere Ghana fo se December bosom ne yakwa abatu no ma yenhwe na yento abama no na wombeto amamu no so na mpuntu a Ghana yedi hukom no yensa entumi enka ochirem se enka ne Ghana mampanyini John Dramani Mahama ono sutu Franka edi ama ND samanyoko no panyini na kan fincha polepole na pe enaka enti Ghana fo yeto aba edi ma ND enka ne Ghana mampanyini oba amamu ne koyo ankoyo ne Ghana fo ni kuntabuo bia ono de won fincha nwotwe enti fincha nan no mpankoye no wasaba Ghana fo ni mu a yebetima ka acha ne se wo ban fincha na no ambo homwadi nti ebeto amawo anase ye nto mawo na yeyi MPP to ntia ne yakotoma NDC da na Ghana fo kamia akwa ese yenim ne yepe enti opanyini gina so na wasere Ghana fo se ye nto obanfama no ne won break 8 e wo MPP amanyoko no edimu.
Monyina munim se ne o mampanyin dada no na ye kupre akonya yi. Monyina mu se ono baaye no ankoyi. Meme baaye no obia di adanse se vice president ejuma no maye asking any vice president in the history of Ghana. Enti nana no vice president ejuma no exam no ma pass enti mon promote me na mon ko president class no na me ko ye ejuma mon first year no enhye me sa na me fanko no, Musha Soa, Mampenyin Dada no, Yatuma Noa, Ono, Obeko, Akotina, Akunyatu, if ye 4 years. Now, Oko, Moon will be more because also Oko honeymoon, na retirement no, bye 4 years. Ontimi Yabia, maybe a Yamia don't motivate now, Kuniana Soa, we were in fear work 8 years, Semetina, Akuniana Soa. 4 years time just a mesamba so me bebu kunta me kire mo ade amaye muni so a na mo aka ntirem say Dr. Bawumia twaso Dr. Alhaji Mahmood Bawumia o mampenya be de kire tu franka e de ama NPP amanyuku no e na wode ensam YouTube ja wabra okopie mu so hum abato mpiso so tradition 60 no a na wo hwesa adehye no wode be ma no na ne kase akire no owura franka se edu be kwen opanyini ye na ejina NPP amanyuku ni di mu na so hum na se be adwa no wapribie opanyini nso esre NPP mabunu se 60 no o mampenya be de kire nsa betumi aka adwuma kase na no ejina mabunu no so enti mabunu no so ro waka wonya adwumaden na NPP amanyuku no enkunimdi ese efata no wonsa entumi nka December 7th, Sawoto Abano and His Excellency Alhaji Dr. Mahmood Bawumia won't turn Sani. We are NDC near Oto Malaji Bawumia won't turn Sani. A son said, Papano or Abadaya, Papano Ojine Ghana or Papano or you're competent. In fact, Metinia, Otumitika, Edukwane destination, na accident NC. Metinia, America Vice President Guado Prezino, our Ghana, Sambeti. No, Oye Chandrava Banza. Samentino, Oye Chandrava Banza, Wakum Krafoma, driver Otuka, if you have a Poyano, Nany accident, Nanipa Ewude, Yafagana, Shannon, Samu Builder. Ora Franka see do be kwen opanyini ye na ejira so hum abato mpeso aso na mrase be adwa no wapribie e na wode ensamu etudwa ne kwakra mu no so hum ahene osaberma ye kofi enso kasa ye o mampanya be die tire oda na ase no abo na baso papa pa se ne modern body e ne enyo no ne beka Ghana fo nyina no ye nisam esanse obo mampanya be die tire din a abofra krampo no nim digitalization die o mampanya be die tire e hyene nsa na emu masem ko emfa be ma nante entina na gina so esro mampanya be die tire se wo kina be nyankopɔ ye na dom na obe o mampanya na kwa hodo da so hum no MPP asase wonwie ye wonhwe na wonwie emfa mo afen so ano ho ba wabo ahemfo se wo ba obo ma ne kyekere o ma ne kanko no ma ne puntuo mo be ma ahemfo o ahemfo so anya twaka wo mu no ene so wo ba wonfa nya adwuma my info one out share fish room echo crabo and beyond a crabo and beyond akopem mango accidental mra honorable road minister oyeno nsan so papa the best advice break a crack when to make 2025 ye share nim say obeba betra ye wo didi say obeba na oba nso an obeba betra so amai madarom and yes road ne pe when say to mu a focal point centrally nti kwanga ekko fuano ni ade you can imagine the winding you went through today mo pese mo kwa yesu ano munya kwa mpa bia a very short so you have to go round before you go to ayesu ano nhwe ufagoja se ya ubedu ayesu ano enware kura the road no enye esremu ni wuranom wonga ye bia yen ani asopa nemu makaka kra bi na nka edimu nti wonhwe no me yemayen so huma hene osaberma aye kofi ena wode ensamu etudwa Michael Akrofi na manepo eno na osofo no na hwe nkitaudie ensensem awodo so yonmunyafo eslousu ekufu wode atudwa se enkoda maya no asisi omusisi so no so munyanimdie mapa aeko animu papa
ewo ICT ni ma ebeboa wo mo amomu so agi omo nan so ewo technology abefu nim de hye ahodo nim wase nanse wo hwe nkoda maya na omo nim di omo ewo ene akansio mu esie niam omo da no wadie no ebua nkoda ne papa enya asem ketwa wade nse we nyina tudwa ebra Miss Greek competition na ekoso wase enkoda beye edu emaya na sesia no yafa wo mo edi afri nipa beye ahansia aduosia mu a omo eba ebegina ye na omo nyina amode mo no so eso ani nti wo hye nkora ni nkura ne se omo ntonkoso nye na ebebo omo daachi se ye mama yuano omwaso ICT befu computer nimdienum kondo omwani age ho a omwusua ekonkan Miss Geek competition na ye na fie we no 66 applications ni nyae ya sone soa me yenya top 3 no galamsey floods ni insu a eyiri efa nkofo ni climate change ni amanyema nyina ye mama yuano nya solutions a ebeboa ye me mo nyina wontrinkwa omo de won ho ebehye Miss Geek competition ni 66 ni nyina amwa yade finalists ni so afi kra na yebenya adaje ne na transe na ya polish ni solution no ya kire no presentation skills we hear confidence kakra beboa no na watumi akọ Africa na wakọ akoye presentation no nodin kunimdie naba onimonyafo eslowsu ekufu yoswafo no enehwe krato eso nene enetie no eche ne nkoda maya beye edu a competition mudi mu kunim no bi so ekasai. I'm very grateful for the opportunity provided by the Ministry of Communications and Digitalization. I'm also grateful for my family members and my friends, and I believe that EcoWatch would help to deal with illegal mining in our country. So I'm glad that my project has been noticed. Given the timeline for the African competition, I believe that by the time it's due, I would be more than ready to represent Ghana. I'm very, very thankful to the Ministry of Communications and Digitalization for putting in place a program such as this. And I'd like to tell all young girls out there that ICT can be meant for everyone. Do not look down on yourself. We nkodama ya nyakopo adom Miss Greek competition omudi nkunimu no omo ensem ebi enono. National Commission for Civic Education eyiko wana sedie ene se Ghana for na sedie obekirechiri mu na yetumi ate ase na Ghana for nso aye bidi aboa na wo man nkan konimpuntuo no atumi afa ne ntoma pa edi efra na titina ne woda NCC yukoya no ene ma Mekadeline Adi no opanyini afa NCC yukoyi so efan bi ehye wona say efra no Civic Education Club wa hwe ahye Civic Fest edi ama Ghana for wogina so na Ghana for abatu eba bekọ animu no ye hu ye na sede esanse dodo na no ayi wona adwene say abayi kura nya de obeto ebi susu say woto aba no amanyoko eyi a na obeya na obeye amanyoko bi na obeya na obeye ebi mpo kirem say aba no woto a opa adwuma mo bi papa wo no wonya mfa so bi a woso nti aba no wonto weyi e na NCC fo afato omo ho so e chekere Ghana for say enye sa na tie so man be fo no nto opa di efra empenfo be bi mensumo ye bi nia woto aba ne de ama no enye ono ni dwumadi obeye ne mfinsan wotwe ene be da ne Ghana ni na emu ono ba na obeye kakra na ofofro so ba na obeye kakra ena Ghana mpuntu ayepe no ye betumi eduru ho dwumadi akire no ena maame Adi ene Central for Kasadi nsem sei atudwa. One thing we are doing is creating awareness. Every platform we get, we use the opportunity to tell people to have the consciousness. The thing with misinformation and fake news and all of those things is that it starts and stops with us. When something falls in your inbox or you see something on your timeline that you know is probably false, that you can see is deliberately put there to cause chaos, to cause people to be angry, to incite others to violence and misbehavior. When you see those things, let it end with you. Don't also go ahead and forward it. If all of us commit to that action alone, the misinformation and fake news problem will go down significantly. Eno akire no maame Mekadeline Adi esadi tudwa biem se NCC ko no ehwe hunu se eni abato mpesu ahodo obi aso no omebo atena ye wo ho eni abato mu kuratwe abato mu menteme ho ase ne abema menteme ho ase initi obro no so no NCC fo behwe na woni adehye na kasa ma aboa ama adwebrɛ na asumdwe bo ho dawuro no yensa atumi aka.
We are doing a lot this election year. In many of the districts, we activated our inter-party dialogue committees. These committees are committees that have representation from the political parties, from the faith-based institutions, traditional authorities. They have the security personnel amongst them. And basically what they do at the district level, at the lowest level of governance, which is districts, is to ensure that whatever political misunderstandings that arise in that district, that committee will sit and try and resolve the problem before it escalates and becomes a major problem where we now have to expend state resources to calm some fire. So we have held several dialogues, public dialogues, around the thematic areas that I referred to earlier. Mame Kathleen Adi, titinani wada National Commission for Civic Education, Nekono ano, ena wade ensemui etudwa, spendi lavadade, ene bobo amaneboyi ano. Wana musha pomuden so ewo bunu East Mantem no asi nkunya ewo afenimfimfini mu abunkompo ahwemachi. Modern mo amo eboye ewo apomudini mu. Na kasaye mu onu ne mpanifo de tudwa chechem se de oba bunu East Mantem ma adehye nani ate papa. No mani atini nyina ya apomuden hye ya wodo ne de abana se de omonfo mo apomuden senkeri ni agrokra. Omutu anamo eko ayaresabia brano eko hwemu ni pedua mienwu nyarewa awodo a edi omunya ebi emojabroso ene esiche yade no a yetu idrisa silent killer no na ni nada no aye network of practice and partners for hye omudi aba so ena ma sese no sa niema no abanti adehye no ani aba wo ho so sa no na Dr. Alberta Brichum nyako a wono aye director Oshan tutuye eni niam edi akire so ewa pomuden asoye no so no edi tudwa kire mu se mesini bo modin papa ewa pomuden mu na enso so no eniam aka akire ni doso nto omonyini omo na enko animu ye papa na penyina wona hwe apomuden so ewo buru East Mantem nim Dr. Fred Adomako Boateng enso kasadi tudwa kire mu se yare bi ti se BP mojabroso ne esiche yade no de ese Mantem no mo etomani suso no mo ka ho asem bebre Nansen ye ka esiche yare ene mojabroso broni be kan non communicable na di ntia ye ka sa ho asem ne se broni frɛ no silent killer say ya ye gina ha nyina say wo BP wo esiche yare na wa nhye da say wo ko check ya wo ha na yes gone too soon wo ha na yes wo die one sorry nti ya wade ba ko a yes the only way I betimi prevent sad no screening and screening nti your figures bi a ye share about the whole Buno East your Ghana Health Service will be a friend incident rate of diabetes no say omo safo no say ability to pick them no so ya there within 1 to 5%. Within 1 to 5%. And just say yare na e cost through. And just say omo wo bi omo nim no ye a good thing. So in 2020 na 0.2%, 2021 na 0.32%. Weye penyi ohwa pomode so ewo bunu East Mantem nim Dr. Fred Adomako Boateng na nayawo aboaje ena de ensem wefi Asta FM ebae. Ora eko ewusi ena ejina MPP amanyuko ni dimu Cape Coast North masibe adwa no wakwa pribie na openyini wabono homodin kokopie mu ewa na bato mpeso ahodo so a ene cement bags ba ko aduasa 30 blocks hanum 500 cement ene niema enchanse dan nyina no eka ho bi odi amampenfo so wonje na krofofo du se kokopie mu ho no mu a junior high school ba bia mbofra betena no waje tete no akwakoye na de ammo da ammo so wonje na won fan hyase afesu nkrutu ahodo atwe won ho ahia won so hiamwa no cement blocks na roofing sheet ye bi ebeso won so na owura ekwawusi ono ankasa entimi afone me yanko osuma owura Stephen Kwadwo ahe openyini o tetena ni de ma NPP amanyuko no Cape Coast North na bra owura ahe ekasa na wo kirem se oho ekwawusi ne modern ba wo body abo ade hye Cape Coast North a eni amfo na kire ne nto aso enye obi na beka openyini no ade hye ne nim wo abo mo papo apa enti so wagina so won to no so abasem rase badwani a eni na kyese wotwa fufuo amana tonkwan mu no ade hye no emana ni so de hunu ba mu a bebo ma mpunto wo hwe ni mu no wonsa atumi aka e Cape Coast North abato mpeso aso oka oye tinana no besrabo koi moy ma mozi demra oye pe de obokwa yimfi na won chedon we kitin kobod ogudo
ɔreyɛ na bɔɔl bɛhyɛ no so ɔdɛ ɔbɔpɔn menyim dɛ ɔsi 1,000 ɔdɛ 500 aba menyim dɛ ebi a ɔbɛsɔ nkyɛn ɔdɛ 500 na ma ɔka wɔawie na ma mototɔ sɛ maa yi dɛ abayɛ bɔtɔ yi yɛ mo dzi kan yɛato bi nananom ɔtotɔ asɛ dɛ kɔ foforɔ no wɔnso hɔresɛ kɔwusi no mu wɔma no ahomanka no ho ahomanka a wɔbɛka no ho yi dɛ wɔbɔto ba bɛbun wɔ kurɔfoɔ no wɔdze ama no ama ɔka da no so ndira wadwene na ayɛ m nana wɔayɛ ama m nti ahwɛ m nana nso ma ɔhwɛ ho mmom dɛ kurɔfoɔ no dze wɔbɛyɛ ma abrodo na no kwae do wɔbɛyɛ ma abrodo nti nana onyi ha bom na mmom dɛ dapɛn ntɔma ma dapɛn de du efi ɔdze kɔ na de kyen na wɔabudu ɔbɛba so a ma asi biara ɛbɔbɔ na amedze ma akakyiri biara so wɔbɛyi efi hɔ. Ora Steven Kwadwo ahe titena ni edema NPP amanyoko no Cape Coast North ena wode ensemu etu dwa Ora Kwaku Pepra eye busua panyini ogina nanoma na mu asede ni kabia wode mu ora ekọ ewusi se babi o sika ni free bia no yakopon enhye ho no ma emfama no Chairman Aseda Odekan Yedemanyame Otari Biode Aseda Edema Chairman na Honorable Ko Ewusi za waye enedie na za maraka wo enayinde za waye onye za ochenedam se ehwe elebei kwan a efado baaya ko fofodo yarakeji enti madisrede de senka ofijanshen do bodu kro fofodo kro so bogodo wada mahena nke bada mase ya mere bompa de nyame onye adom na abaye botoi nkunyimdi ombrama Ko Ewusi na yamfa aseda mayame mada obi bibia so ase Abusua panyi Kwaku Pepra ene gina nanoma na mu ansemu yi odi etudwa Kwesi Mensa Eagle FM na manebo enono yemfa madwenkyere ni bi ento aso nana akua moabo aten wase Ablekuma Central difi baye Dr. Baumia is breaking the 8 fantastic news live and clear ewo down suma na sorry da ho nenchi akodi ama obatampa onabo nana Amadu Kwesi amwaje ono na Okakwe North wojinemu anane kunsu kodwo krum wase John Dramani Mahama can never and ever become a president of Ghana again ono so ne die enono ena Frank Kofi Lasco ono so the face asanwen so wase in fact bibia enchire se omampeyin da John Dramani Mahama ye ready say obesum Ghana enti ono so edie enono a wade enchia Emma Owura Alex Ampaben akontomra should vote for Honorable Tete December 7th. Daniel Kwaku Nipa Tete edifri awutu breku wase nyankopo enhira MPA wo ba wo awutu senya West about 20 so Honorable UG Ahe afenso donate a motorcycle ede ama awutu breku zongo imam into so dear enono yaw afum osi JDM is not coming back again a simple cry what if free session akontombra eno de ebaye a kiss me and so adi every session be kwa osi Dr. Baumia Ghana for enyini na wo sabi ebusebie kronto wo kasa wo ka wo di bu wo kasa de no a wo ha wani e ka asem no wuntimi nye ayese obi akwakope oba foforo obeka nsem atu ni ku asa keka nsem wanso no dada na foforo bia mfiri ba bia emma entino chemu senya de soru abawumi abetimi aka aye ne wo ka no Benjamin Asante was good evening was share the every UK or see fellow Ghanaians yento aba Emma Dr. Bawumia any MPP for better Ghana teacher Kwadwo edifitepa enyina susu was see whilst Ghanaians have had the opportunity to explain any abrofo ankasa any ochira no was said the Ghana for nya akwanya na yehu amampeyin dada John Dramani Mahama ni presidency ni oyeye any Owura Baumia so edi fresh ideas eba no wo so bono nko ade any obia nim so Owura Baumia ne betia ye adwumantene nchi a ekodi ama onimonyamfo Eric Nana Aji my prempe incoming MP wo ahafoano north about trompesua no eso anane de no makenkan Komensa Pillar 2 wa domi kwa benya osi JDM mamenkan chira o se de wiase asesa eme de digital na ye adwumanya confirm ne nkokon nketenkete enti ono so ne nchi akode ama onumanyamfo Amaduku a ene ne de ama ya gene samba esio kwawu nteso enodi efiri ebaye
ono de enchia na de bia wode ba Emmanuel Akwa ene Mercy Akwa munamuwo America wochia mo papa Ama Florence Eddie Efri Seshibekwai Akismi yere no Ose John Dramani Mahama ebe win election no emfa ho any guinea fowl issues any bibia amampenyi da John Dramani Mahama is coming back and coming like a kai awobeye Ghana ye ede amaye ono so ne dia ode ebeto mu enono Akismi Benjamin Asante amakenkan ne de no kama as one as no fantastic Wilberforce and so the Dubai Seshi. You also assigning soon the free boss this year election. It's not just for NDCO, a election, a obia dia and then the dachi and untiento aba papa nenchia eko edi amakufi afo. Seshi you also the waba enono. Money dombim. Wasi good evening. Ono so echemu say order. Thanks to your hard working and regards. Yeda so baby boy yabaso. Yang memere. Yabasisi ya. You know, as a big boy dear, many people look up to me. Inti ban mentali shemwa, me fe ni agro kra. And Crawford to me the perfect man because about the dress here, the razy bar na bribia. All thanks to Perfect Man Outfit. Perfect Man Outfit, clothing line bakwa omuntade elevate when you no. Perfect Man Outfit, we casual wears, executive wears, kaftans for all occasions. Intibema, Cheubo Brewate, I recommend to you Perfect Man Outfit. You will thank me later. Ubenya Perfect Man in Tadie Biato. It was St. Philip Enterprise shops here. What to do? Okanshi, Nkrumah Circle, Ayalolo Station, Eben Cocoa Board, Kingsway, Accra. For 0244 147 212 0537 071584 0533 260049. Perfect Man Outfit. Dressing Bayer perfect. Perfect Man. Be perfect. Stay perfect. All 380 games are about to come alive on your mobile phone. Step into the Premier League with Showmax. This is the league we want to watch. No matter where you are, your favorite teams are just a tap away. Here now is the big business that truly stirs the blood. Sign up on the Premier League mobile plan on Showmax.com. Create your account, download the Showmax app, and stream the Premier League right on your mobile. It's your stadium on the move. Peace FM. Yemaya huya kwa bafe yetu akasiyebo ni suwe ye Ghana this week asiyebo na utie ni 2074 national asere nono mbine mwa ni pedriene nyanwode na wankasiwa kwa ba obibiada ensi uhei na yekoye ni mudiana na watwi mu nsem sisi papa na watwi mu na Founders Day dwumedie no ekoso na eye afofida na kane no na ke July day dikase sedi ya sekra ni memada ne niemamani nti no ababesi August da etoso enai ebra ye die no mampeyinda da John Dramani Mahama NDC amayekori Frank Akurani ekasali tudwa kire mu se Founders Day no asesa Nyankopon ya adom na so obaso mampeyina obehwe ayi edi free August day etoso nai edi aba July day di kan pepepe te se ne yenimu no anu fi se saa de ne kura wono mu dada dansa na UGCC krompo eba. A woman was Attorney General. After her, another woman was Attorney General. Women have been Director of Prisons. Women have been Minister of Foreign Affairs. Women have been Minister of Transport. They've all occupied many ministerial positions. The only positions that Ghanaian women have never occupied are the two highest positions of the land, President and Vice President. Those are the only two positions. And by the grace of God, for the first time in our history, history is going to be made. Yes, madam, fanche ya nino di chinshia bepeni ya babebo edi amamo mampeinda da John Dramani Mahama Founders Day no eno odi nsemo tu dwachi mu ese se Nyankopon ya adom na so ba pobehwe edi ayi free August da edi etoso nan a omampenye Akufo-Addo de akono di aba July de dikan odi tu job Gatanga East epuetifi epuye mantemu bra woko aprobo won masalama school ko apento na de nsem we bai.
Enano ya woda ena Royal Ghana Gold Refinery mpinfo da na die ewo enkran. Na dwumede ase ano na mampanya be die kire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kasa wase. Ne kasa no na wo chim so hwentoto ya pampinfo de gu apono so enam so manne. Okopiem wo Bank of Ghana wo my Ghana gold reserve no ye wo be 65.4 tons enyasem ketwa. Na mpinfo de hye atai gold hye hu a ebeboa na Ghana ye sidi no afie besimu ekono ahoden abamu. With all the measures that we are putting in place to revamp the licensing regime, we will have also a minerals development bank to help the mineral sector. And so I would like to propose a new foreign exchange regime management architect for Ghana next year, in which the value of the city will be anchored to gold. This is where we are going. I want us to move our foreign exchange management because we need an anchor, and I believe that the best anchor for the city, I'm proposing a framework. We'll discuss, of course, with the central bank. Eno achire no mampanya be de achire sade tudwa biem. Se foma agudie yatu wi de konkofa ma so akoton ne to oda so no obo behwe hunu so behwe aso de abo ha mu chichemu ba ko 1% ko ba se bebo ma wona a wontu ato na gold no watu awi no de fasi bo akwan so de konkofa ma so no eso atumi ate. Given our strategic intention to realize higher production volume, to refine locally and support gold for oil and gold for reserve program for a stable currency, I intend to reduce the withholding tax from 1.5% currently to 1% next year, God willing, under my precedent. Distinguished ladies and gentlemen, to be able to obtain maximum value for the products from this refinery, it is necessary to obtain the requisite international certification, such as the LBMA, Good Delivery Bar certification. Omampanya be de chire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia otu franka de ma NPP amanyokunu na wotwimu wode ensemu etudwa Pius Beido Banse na de amaneboyi ebesomo yen. Omampanya da John Dramani Mahama na wotwimu wode tudwa chire mu ese yahwe entokwa etisi mu ewo Burkina Faso no a Ghana mampanyi na Nadu Danko Akufo-Addo konkonse okodiye ene nam so ema no eba no saa ochirema no wose mampanyi Akufo-Addo kwaka ye se Russia fo bi na de be no mu ne Burkina Faso ko no penifo bi e kona krana enu ntia no obo behwe akansem ni nyina ma asomdwe abaye ne Burkina Faso fo ntem. They say when your neighbor's beard is on fire, you fetch water and put it by your beard because it can spread to your own beard. And so we know what is happening in Burkina Faso. Indeed, we should be working closer with our comrades in Burkina Faso. Unfortunately, this government has created some tension between us and Burkina Faso because our president went and opened his mouth too wide. You saw the video. He went and was doing concern about your neighbor. We all are here. We are suffering. America call you small. You are so excited, and then your neighbor, you are doing concern about him. You know, and so it has created some diplomatic tension. He went there, went and apologized, but still, it's not the best. Where NDC amayigori Franka Krenny Omampanya da John Dramani Mahama. Na watwi mo mampanya be de chire nso de na proboko kopie mu ewo nso wa mo de jiri abatu mpeso asana bra Omampanya be de chire eni ahemfo kasa no na wo chire mu se Ghana fo ma na kwanya ma ne be Omampanya na keteke obehwe hu ni se no dwumadi o ma gane mu no ehoden ebesa ba mu biem. One of my projects are me power Ghana, your railway projects. Railway, you know, is a game changer for Ghana. Especially two main railways, Eastern Line, the Western Line. We know Eastern Line and Western Line railway program. No, the mini sihopa. Na ya program railways no na ebeboaye nyina transportation issues with commercial transport no passenger transport no railway no beboaye ebe juma mai pa enti railways no sawam ha ebeboaye nyina Omampanya be de chire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na wotwi mu odi ensem itudwa wa bere kopie mu ewon so womado agire abato mpesu a eso Magla Krofi ene boba maneboya no a odi besomo yen
na special prosecutor eji eye Airbus nsesem no atumu so be yehwehwemu ehwehwemu no akiri no ene ose omampanyin dada John Dramani Mahama ni huso nsa brobe ekekawa bia ni ho onfa ne ho konkodi na corruption sense ye for no se die mfinhia be ye suni die oh my goodness se die ne ho fita sa akadu ena na watchu omampanyin dada John Dramani Mahama kasa no de tudwa chem se Samikai edomani sanyo sintakrache mebo mode ye dwuma kokomanimu ye Ghana ye no na ye NPP fo ya enu tino mampanyi ekufa do na aban ekofa Airbus nsensem edebe for no. Chairman, we in the NDC do not place ourselves above society. We are humble and honest enough to submit ourselves to investigative bodies if a basis for it arises. Relatedly, I've been out of office for more than 7 years and 7 months. No allegations of wrongdoing have been proven against me, including the baseless Airbus brouhaha that this government attempted to clothe me with. Once again today, I say it's a pleasant feeling to stand vindicated. We Ghana mampanyi dada Yewura John Dramani Mahama salamat ku kwa pento na debae. Na watwimu na enkane Ghana mampanyi John Dramani Mahama na pro ba wode hye so ewo Upper East Mantam no wode ebawiye na bere opanyini wone ade hye no na tese wo kan se matwa to okra na o madi nkra na wo kyire mu se MPP for bono so bo se sada ekuo na bere bi wote ye no de bo Ghana for kro no na kro no so wode bo Ghana for no wa fa anya hwe se confirm no de ye confirm Ghana for nya so mfa so o munyina se tuye ekobokina enkane Ghana mampanyi kasa no wotem se sansem no na nya de no kuro bia wo mu ne daye so ene say nanka confirm no omukosua no wo ye enfididwuma anke beda ne da nkosua nani na nkosua ne boa na tese nkokom confirm ma no wo de makwiafo na aboa amakwayo so afa ne toma podi fira watifedo fam. This was one of the SADA projects, and it was supposed to create an incubator for guinea fowls. And so the incubation plant was built, the incubators were put there, and they were going to incubate the eggs and raise day-old guinea fowl chicks for distribution to households. 100 chicks, and you will be giving the poultry house and shown how to raise the guinea fowls. Enkane Ghana mampanyi John Dramani Mahama na watwimu wode ensemu ye tudwa ewo Upper East Mantam salamat ku kwa pento na de manboyi ebesomo yen. Na China paga aye ohinepon a wono mo China Pio Perry DA Ayaratam a otoso biensa na watwi wakasa de tudwa kire mu se December de toso enso aba ebeto no ne mpaebo nyina ne se omampanyin dada John Dramani Mahama bedi nkunim won de obi se bibia mfiri nche de obi se nada ye nkunimdie ema no. This is not a time to make any requests for him to help us, but our prayer and hope is that we want him to win. When he wins and he comes, then we can make some requests for him to be able to help us. This is a calabash I will put on my head, then go around. If I go to any house and I'll beg, if they put granules there, I will take and then chew and get the strength. If I want water, to put the water there, then I'll drink and have the strength to go on with to go on my rounds. We hiripon ana kandini a wono China paga China Pio Perry DA Ayarata motoso mienu. No mampanyin dada John Dramani Mahama so kasai. We know how our lives were under NDC. We had our brothers from the New Patriotic Party who said that they could do better. And they said NDC was incompetent, we didn't know how to handle the country and all that. And the people of Ghana decided to give them a chance. 8 years now, we all can see the result of that chance. We have an opportunity on 7th December to go and take another decision. We Ghana mampanyin dada Yewura John Dramani Mahama okra frankemu ewo NDC amayikunim salamat ku kwa pento na den semba na wotwi. Professor Jane na opoku ajiman ene ebo enkane Ghana mampanyin John Dramani Mahama chidom ediako December bosuna bato eda Ghana anim no na wotwi mo panyin ede na poroboko kopie mu ewa sen no fa bato mpiso aso na kasa mu no ena wode adesrede ko eda mamanyofo se wonya akonya na ne Ghana fo kasa ensemu a kasa ntwi ede abufuo ene menasepo ebeba be hye Ghana fo minim no amanyofo hwe na wontwe ho emfamfiri ho onya kasa fi sabe onya merkekam onya mrishisho obi ahoroba onya mrisisibi onya mritata obi onya mrihunu obi ono nya politics
politics nye de omano oboko n'enyim ye man Ghana ye wana money pi yetu enzema pi wo ha nche sise bia nche ode ye nya nso yenyi asodi kase da yendo nse busuafo ye ko he n'enyim abaya ye boto December onye nka no di ni biewo emani yenji na ye Professor J na opoku agimana na wotwimu wode ensemu yi etudwa na omapanyi MPP amayeko no panyi na ono ye Frank Krania bedi eche Dr. Matthew Opoku Prempeh Ghana for ene ma ne bone samra ne sendapo Wachire mu anu ose afiwe se abato ayeto no eye dachi a Ghana gira so de ebeko yedie ni nkwaje mu wode na probo akopie mu de nchira a eno ewo emfimfiri mantemu wase se fi enkrofo ekọ akoto abano a omonkai MPP all the free SHS by so mami eduma odoma to ade odoma okobosa the free SHS on for so beboa odoma nursing training na do back ko beboa we over for the juma obeja teacher training na ko obeja say do juma ye we obeja juma ye beboa so papa do mami do kokofu a kokobosa de say koko aya tutum no ebia sida Dr. Matthew Opoku Prempeh na po wono ena NPP amayekore Frank Krania bedi echiri Benjamin ni amate na dibae na watwimu Professor Nana Jane Opoku agimana probo no okokopie mu ewa wutu senya West abato mpiso aso wa bero penyine ne adehye ne kasa na wochirim sei ohwe anka ne Ghana mampenyine John Dramani Mahama ne swadi hunu 24 economy no a eye nhyehyɛ yepa na Ghana fo yesom na yehwe so to aba ede man kan Ghana mampenyine a menya adwuma nye no ase betu ewo man mu also on way wonyime economics te bia no ebi no wo so azene ko nye ye oh ndi sifuna wanje no ho awu kada nsase ne enhiro na man kada nya ne enhiro say wana otedam onye ye efi asechi ya wo so azene ko wa hadado na azene onye no wa hadado krache ewraba brane yenzin kom Professor Jane na Opoku agimana na wotwimu wode ensemu yi etudwa Patricia Sefafisha ene bobo amaneboyi ano MPP amayekore Frank Krania bedi echire Dr. Matthew Opoku Prempeh ATC former born trenya semkitwa na watwimu no emfimfiri mantemu no dunkwa onofe eno kokodru ye na eye nursing and midwifery schools na wo monom kasaye mu na wo chire mu se MPP aban SI etwa amamuo no so enya de se alawa anasa allowances awodu de ema nursing teachers no ye betwam. And 8 years ago, the debate in the country, 47 adverts. I said, listen, 47 adverts were put up against free SHS. Even like one march pass in Nabrogo, march pass, somebody mobilized the students. Free education, 419. But I had an ultimate belief that the Ghanaian child would never let the investment in their future go away. And this is what happened. The 10-year SHS, that is the first year who started with us and got to 10 years. They got to 10 years and it was the longest secondary school closure in the history of this country. Because Dr. Matthew Opoku Prempeh Oruandapo ena yete ni kana MPP amayekori Frank Krania abedi echi eno no Benjamin ni mate na din semwe ebae na watwimu Professor Jane na Opoku agiman yegina NDC amanyoko ni di mu de na probo ekokopie mu ewa Elmina na ne kasa chire no na kodwo kondua otoso ensia Elmina na matena nkonja penyina wada wana no ekasa ya wo sere NDC amanyoko ni mpenifo so ono de adesere de ba ko pe ene sa sundua bu a Ghana ye no ma no na bekoso na atena hono sa na bekoso so na atena hono sa obesere NDC fo so mo na aba ne na so obupie mo nte so mo nto abomu no ensemo beka no enye ensemo a eho tie Quite now, what kind of bogo and the cable can of bogoma or the basabasaba, but I am no qualiso. Madame as papa, mana, when is that damn Araba menu at so by 3 o'clock, Nama Strampa, Bacassi, Madame Mo, then I mean, show walk on a little tribiano, a general tuna, but for no one say him one down the tata. That as a little green county, Jana, you know, I can bonny be out, come away, yes, no banner or nobody me fear her. Ya popo hanketi. They are hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nana kwajo konua otoso ensia ena odi ensemu ya tudwa
na nakase akire no Professor Jane Nana Opoku Agyeman enso ebo ma no ho ba se NDC ba ene adwadifo opebosia NDC behwa hunu se beyefo na abo na adwadifo ma so wanya bosia na wode atere wonwuma mu Mama nam gom hana mebe na mo hwe ebi hwehwe ska kakra oza akwo na mpo wa aton na sa abahia no Ghana has a car back at bank kasi ho den ti na mesafo no nko na ko ho me na no me hu ho a na wa ko sabe mesra maka ebi amara mu school kwa o ma ta aka fan kra ta bebre bi menyim ho da na mama failing dan ebi amaba ba fail amam me nche for ria o maka for major pazembra Professor Jane Nana Opoku Agyeman na dis answer nyina no eto adwadifo ani mu abere kokko pie mu e wo commended na eguafo abrem na woni ade hye no etwetwe nkomo Atoya mantemu MPP amayikoni Frank Krani di na probo kokko pie na watwi mu okọ Western Nzema enananom ekasa ye ne no ena wahenepon a wono na wo Western Nzema awole ano ajayi ekasa ye di tudwa chirechire mu se na enu obi oru anapo ensmo kan ye di fo oru Kwame Nkrumah wo chire mu se Omampenyi Akufo-Addo abo adwuma eche Dr. Kwame Nkrumah no na wanka ne bonimu enyebo apayo na enkrofo bi omani hu antwo epe amanyosem nkunimdie no eno mo hye dadane asemo no dikosi baabi edi kwase esie na wanka ne bone so na mafe jwaka ne be politics obareke sa batabeti nenya modendela oka okrenu ha ke Western Nzema state ye ejime yere parity imoti ama ogarkia nania azuama yelele muala oni manzin a bakura ba ko yare ka biara amedi amom kama hire mama ya di obulare ke sa onzenzo maka weye awole ano ajayi a wono ena wokọ eye Western Nzema woye ohenepon ehonmo Dr. Matthew Poku Pempe MPP amayikoni Frank Krani abedi akire enso ekasaye na nesmodi etudwa eni Yes, MPP pep time and I Ghana be ma obi anfa ahoche na aba sese no enka se be buafu me nto aba ma MPP pop and ahoche ba ya kan yese na ka ya nom dia me kan panyfo ofi ha to be kan ma dia bi enkrofo yo mo kan hu yo mo so pe bi obubre so na ma ton o mo to de hwe mo ma o Ghana ma me remfi we Dr. Matthew Poku Pempe MPP amayikoni Frank Krani abedi akire apia dankwa Rock FM ona den semi bae na watwi mu nana efua esiwa otoso mienu Breman Isiamba ahema obo NDC amanyuko no abaso papa se World Development Bank why ni say Women Development Bank wo de beba aboa mama wanya agbosi ahogono so na nsi hunu so ayekuma bi no eyenhyehyeye pa ewiaso obi so dodidi wa doni didi a wonye o oboawo wo say ogina so no wansere na de hye nyina so wonto obanfama NDC sanse Women Development Bank ne ba ebeboa ma nyere nti de na me adom na samo ba mbobwe bank ama mesiafo emesiafo mo ho yetawati tilemu tisaba yeyimina siaba wo chenya ebobwe wa bobo na da amanye Nana efua esiwa otoso mienu Breman Isiamba ahema na ode yensam yetudwa na nekwakura mu no Professor Jane Nana Opoku Agyeman enso di tudwa biem se enye Women Development Bank nko a any 24 economy eno ode beba ma Ghana for National Apprenticeship Program so enam kwamu a by no se beboa ama wona wo hiansa no dwuma so no wanya bibi na wode wana brabo aye Intimpede wo de basin de no apprenticeship program ohia NDC pa inti an hihye yezere ba ebinye de dama so wewie obi ho wewie opede okosua bribi oso ombo tutinsa ehwa sana mami enye bi anane pepe enye bi a obede no akosua inti esida meka wo no da aban o de aban for Sunday se eka papa no onye ma ohe onye abofraba ono nko school ono onye ejuma ono ohun bebi oroko ono nye eka papa nti se bobo ka wo ma no ho a odo ebo ka wo nyimpa no ho Professor Jane Nana Opoku Agyeman na wotwi mu wodi ensamu yi etudwa Patricia Sefafisha na wotwi mu no da manebo yi ebesomo ye North Tom Rashebedwani eyonumonyafo Samuel Okujeto Ablakwa
na watwi mu no wakasa de to dwachem se Ghana mampanyini emfa ne Nancy from na sika ye $34 million no ema ye ntua emfa ma Service Ghana Auto Group Limited samo Enfantos Papers NCAC ambulance no. The Minority Caucus in Parliament demands that President Akufo-Addo should immediately stop this $34.9 million scandalous, unconscionable, sweetheart, family affair ambulance spare part deal. After all, this one he can just call a family meeting, and around the dining table at dinner, tell his family members, his daughters and their business partners and baby daddies that alarm blow. When you for Samuel Kude to Ablakwa Northton Rashibedweni William Ginton in same way ebai. Na watwi mu ajapade ngoma bi ho nsem sori e Ghana papa ene ngoma yi o kiremu se e kireke se na MPP amanyo ni mpanifo pese Ghana woje boss wo na Ghana ajapade ofom ne sebrato na urumanyamfo Michael Ochiribefi New Job in South Rashibedweni na watwi mu kasafa ho kiremu se sa ngoma na apie monten so no nipa bi ene boapa pese ogu MPP ho fi. Membigidi se enkofobia transi boapaye ene bone ena o ma hye ne mabi na omonko na o document di pie ye te ho asem no kwasem ne se sa document ya omo kasa ye ho ne ye gidi ene ye research ye ne investigation ye gidi ye convinced say this document is emanating from the camp of the NDC. Orumanyamfo Michael Ochiribefi opinioni ene New Job in South Masibedweni wo no anso ene ye wo so afọ be de kire wo de nwuma ene mfiri dwuma so ena no ena na wotwumodi ensemu yi etu dwa Michael Akrofi ene de amanubu yi ebesomo ye na kane Ghana na musini a wono ewo America brochimem omampanyin fifi atamil samamwomu ambassador Daniel Ohini Ejekum wachemu se sa ejapade document ne no kore na omampanyin Akufo na busuafo peso mofum Ghana ejapade sebrato kan bof kasa say a fiction enye ni kura nye papa na eye wo mo a ye mpenasem eye opposition fo no na ya twere sa ngmaye se edi gu nani mu ase nti obia tochene wani guso me pese me kire se krata yi aho kire abaga na memu ha bebre egina sa ngmaye so ekwan ya mafa so e de abu o man yi na amna basa bibia ewo mu no se enye no kura no a me pese ye busa ye hu se eye den na se ohwe free ebra Akufo-Addo ebedi o man so bibia koso bia no ene ne ewo sa krata mu no esi pepe we ambassador Ohini Ejekum Daniel yani brofudin Samse Kwame Nyamechena na watchmodi nsem we free Kumasi Asantiment mbae Osanabu sumia ewo mu yi ne da na etosum yensa no na eya for Fida Founders Day na enam so magana mampanyin kasa ye chire mu se wona mo wokeka se wo saje for Dr. Kwame Nkrumah na je fa ahodie edema Ghana no wode woni sa afo ne nya adwen san se bakofo ntimi nje fa ahodie fa mo man nipakuo enti sa nipakuo ni nyina no Ghana fo yen kai omo na watwi mu samufo edema the insight da obokrata no Akwasi Pratt Junior kasa fa ho a wo chire mu se ensemo mampanyin na tu dwa no wadi ne ho ya papa Nukreni enumwa akabusu mu be na yakoto aba e man pemi we me here na orani yakoso na masa there's a stark difference between what is happening now and it's all share Kufuor breso na hwe nda enumwa ena dia ase nia ya nua Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no wa shada pa say o sense ade na o man pemi Kufuor no echichiri si ho Ora Akwasi Pratt Junior samufo de made insight the obokrata na watwi mu ode ensemu etu dwa na kokoko dwumadie no so no na penyere kwankyerefo da STC ku na no na komia no osu bi ono so kirem se Ora Akwasi Pratt ensema ono so ka eda fo mampenyine ho no ode mampenyine ndi ni yekra ne bonyo so Kwame Nkrumah asemwe Metie binyo penyi Kwesi na Kwesi has not been fair to President Akufo-Addo. In some way Kenya, he hasn't been fair to President Akufo-Addo. Kwame so kase ebia bebia yedu say sa ukofasa asemi ba ebia na timing no ehun hia. Nana komia penyini kwankyerefo da State Transport Corporation ne ku na no na watwi mu ono so ede ensemu etudwa na science say we say huna no na watwi mu no akosua ago aboaje
de nyame hra no etna se ewo Peace FM awia prem to breka se yeboso ya twetwe ahoma no ema no ma wone opanyini ba ko okira manwosem ewo wini basuapon no emu Dr. Isaac Brako na no de tudwa akire mu se Ghana ye fa ahudie a profokase ye frɛ se independent no eye frɛfrɛ kwabo nipa dodo no aneka wono mo ye twobo ye gigi so wo mo kropo ye bo onwom Ghana ya tsa mo sa ye nyina atwe base nyom ka ho bi etinye nipa ba ko je fa ahudie mae enti ya ka founders dia enipa Ghana omode aniswade hu si wo mane so se ese agi fa ahudie fikwase broni nsem no na oma hyase ansa me ye to nsafre ye wura kwa menkroma na ye wura nkroma breso no na fa ahudie no eba ye kura we Dr. Isaac Brako no so ache na adwede no ochire ade University of Education Winneba eno ache no Heritage Christian University professor wono ahwe school so amamre ne abakosem so Dr. Ebenezer Ayensun so editudwa chem say fa ahudie ne de frɛfrɛ kɔbɔ who is sorry one kasadi na na say colonial rule ye yembe ye person na ye hwe so ta ku no na sia 4th August ene mu ma UGCC wo to UGCC but I mean say ye fa hudi na ye de ye hu asi ho ahwe ye hu so we Dr. Ebenezer Ayensu wono Radio Heritage Christian University Isabella Danso na den same way by Beya Breka Kranie and Colleges of Education Teachers Ghana what year na ohwa ni mu so wonsika ho nsem no nka aban beka ho bibi na nka wasen akono akɔkyerɛ disuafo ade afia nu yi aban de beba ne sɛ mokura no sɛ mankwa akɔkyerɛ ade enti busumi atwa mu ya ketua no enya de amonsa beka na wei ena koyi mpanifo kyerem sɛ pu na genege pu yemu yada fom yezura hwase ponkonyi no krampo no hura yimframa o se ponko bedie na enam so ema Teacher Training Association of Ghana fo kyerem sɛ sitak fo tina watina fia kye no eye Ghana disuafo ene ha wo mu a odi hu yaw pa. We receive assurances from both SITAG and then employer that discussions were very fruitful and we were in high spirits that the strike would have been called off. Only for us, when we went through the weekend, we received updates that the employer had not signed his side of the document, and then it later on turned out that the employer has also done the signing, and then it was left with SITAG to hold a council meeting to decide on the merit of the document, which that's a good. Ora Razak penyina wada Teacher Training Association of Ghana kuna no ena na wotwe mu wode ensemu etudwa na obi obene wa ena eboabo amadebo yi ano kase ebono ye di sie koyanimu anu no na chese ye hyase no amadwenche ni bia ba fan pa yemfa bi entoatoa so na napoko obo ni MTN bia obo wono gidamato sire ogofo MTN wo hefa wa nyame papa akwasi edu jemfi edifri odumase osi oh yes Ghana fo nyina yen come together na ye ne omampanyia be de chewa baumia yen breaki 80 no Crips for fufu ex-president Mahama and the running mate debi omo ekasa te se de NDC fo omo ma ba mu da na enso mo ba ye no the same adekrement mwantimi anya hwe fantastic Wilberforce enso edifri sehwi asanyen so wasi MPP campaign no omuni message pia free ambulance sukosi airbus so ni de keka hu nyina no special prosecutor ye nhwemahu se so mampanyin da John Dramani mama ne fita sa kado wonye bone da na ni so ade hunu so no betimi ediga na ni manu nti no yento aba emfama no amisco spelele edifika so a ba womia ne ha watwa so na cheso de ba ye osi JDM bugabuga promise nko a ena chese wode enam wono so ne de eno master planner edifiking tampo wasi Dr. Bawomiane Dr. Matthew Poku Pempe omuni the best o metimi abuild Ghana NDC never again ono so ne de a wode ebetu mu eno Ken Rashid SOT wo Ashama official town wasi near King's Court School no NDC omunyina
NDC empty promises and ono so ade ebaye ena Abraham enso so hwe Africa so a ono so ade no achese madwen cham de ba beto so akire no eno na yakenkan ne kama fefefe de amamo no aseda eko ade ama 2074 eno ne adraye no ene edege apomuden wono mu a emawede ne yefe ayehwe sadat wedi ohun abonten so ana hunu TV so a otimu say yes ehye pa ena emani timi nafu kanenko ye nyampasoro kakra bi won hese no se no 2019 ni nafu fu ahye kama it is that so ndie 20 no ono pa se memwa o menom aye kama pa aye kama okodie T74 ni de sene awaka no bianko pa bi nom na oyare anom onyare anom esiesi ni padua no na unim se aduro no ne yekum ho kra ni hwam no e was sent bia e manage ho pa enti o pese ye ayipa wa hu enkanka ne mu a mu wasiche yade o mu no me ni bi o mu a manka se mu a meka Ebe film na me ni bi o mu wasiche yade no enu no uma ensuo no ye hye na de tontina na agum enti vepa ne ba no wa no come very good come ena ema na muntimi mumu nsakra no maduro ye 2074 ono mu a emane ma ba kama wo to papa ne mu a mo pa wo no esiesia wodie nim kama ema wo de boss wa na wo na ba mema no so ema muntini mu nim ye den enti prostate no ne nyado wa hodo no enkoyie na disisi yade aba no ebe ni nyina afiri hono mo wono ma bredi kare na wo rane amane hawo efi se eyi ahera wa no e wo husisi mu na afiri hono mo na chese ama ekuro na wo sisi ni mu awu enti wonom pe ebo apapa wonom so abedwon so bebere ti wodwo so nya na eyi yade no ebunu no fever no na eyi firi wo eye kama fifire so beto kama enti tontina na wanu bi de bia timinom anopa ene anwumre ni tina butu so no na wanu mienu me pa so doctor se ene mo nkasa nka chem se mo amoton no mo ma ne bo enye den se ye 70 Ghana krampa eye echen se obeton ne board den na obi anu se adre yo ne so ne board ye mpene senti ya amununum bi kama number no ye 0246 073498 0246 073498 and 0501 628931 0501 628931 na chese wato bebie ton no Ghana ha bia no okwa benye bi drugstore sahodo okwa ebi ho no so petit 74 ka so ka 20 na ye wodia wo so petit 74 enti na munyare what is syphilis ni gonorrhea ahodo ehu hia aya mununu bi fese ye dia katima kapen agro no na ye nim ni aye ne ya ha bi wo mu na de abre ye enti de bia no ese ya no maduro ede boa ni padua na onum bi pe ebeboa papa enanwume Dr. Usu ye chiawo emawo ajo wono boy ye chidom ene eye Patricia Sifafisha na womi amabenewa Dasmani Abula Isabella Abnesika Portia ena afezo Spendilove ena William James omo ene boy ye chidom yesamufo ena na ya okese the cardinal ene ma bibia ma kwafo Peter Square na de call social media ne so adwenche de ba ye da was papa so de ba me ye kenkan de ma wo na otwese ne so ye besa ahia biem ne mbom nyame ya aduma wo chena anopa no nsia peace kase ye besa aba besumo biemu a bidin de akua agye wa akode mini Sadat Mohammed adamu nyina ma se aba momo anitia ya jima hinwa